Yes, Mr. Tobakale. Thank you, Chairperson, Commissioner. Member Tony, you had just been explaining to us how you tried to resolve the water in the basement. Who's responsible for cleaning Linatex building now? O ile wa re tlhalosetsa gore le ile la ka go rarabolla jang mathata a metsi ko basementeng. Jaanong a ko re tlhalosetse gore ke mang o ikarabelelang ka go phepafatsa Linatex. Ona le batho ba hirilweng under JPC ba ba berekang ba ba cleanang. There are people who are appointed by JPC who are working there as cleaners in Linatex. And who's responsible for fixing things in the building? Jaanong ke mo ikarabelelang go baakanya dilo mo kagong. Ke se- Is the city. So in paragraph 12 of your statement, the last sentence, you say, for years now, we contribute the monies as residents to fix some of the things we can fix, such as toilet blockage, showers, taps, lights, etc. Can you tell us more about that? Mo serapa sa 12 o tlhalositse mo sentence ya bofelo gore e setse re dingwaga jaanong le ntse lo ntsha madi jaaka baagi gore go baakangwe dilo dingwe tse di jaaka go fa toilet thibane di shawara di taps di pone jalo le jalo a ka re tlhasetsa mo go ketsegileng ka ntlha eno. ya gona le ntho tse re bonang gore re ka kgona go di iketsetsa jalo ka badudi jalo ka tsone di blockage tsa di toilet gona le batho ba ileng gore ba kgona go di blockolla sona le last time a ke sa gopola gore ke kgwedi efe mare ke yone jarai ne go blockile toilet mo pele ga gate then ra bona gore yone e batla di tools tsa teng then ra dula fatshe jalo ka committee ra bontshana then ra bitsa mphakathi ra ba bolela gore re donate 20 rand per household gobane re na le motho gore mothotsing o na le di-tools ka ofela tsa go blockolla o batla 1,000 rand then ra e divide mo ka di-room tse di leng teng ke 52 rooms ra exclude ntate o mongwe o kulang o tshwere ke stroke ra rene ka gore ga a sebetsa gona sepe sa ka se ntshang ra mmolelela gore ene a se ka antsha then ra ntsha 20 rand per room go patala ntate o a re blockollela then ra ba sharp. So there are some things that we as the residents can do for ourselves. For example, if there's a toilet blockage, we can unblock it. There's a certain person that we can call and then unblock it. However, in the beginning of this year, we encountered a challenge with a blocked toilet near the gate. So we saw that it needs some specialized tools. So we met as a committee and with the residents that if each room can contribute 20 rands, we can come up with the amount that this certain person who has such tools can assist us with. So that person wanted 1,000 rands. So now since we have 52 rooms, excluding the one room of a gentleman who is sickly and is not employed, we managed to contribute 20 rands per room so that he can come and then fix that blockage that needed such tools. So earlier you had mentioned that when you report issues to the city, they tell you about budget. I'm trying to understand the reason why the community decided to pay for fixing this toilet and why that wasn't done by the city. Jane pele nyana o na re bolela gore toropo e bua ka dikgwetlo tsa tekanyetsokabo. Jane kwa tla go tlhaloganya gore goreng baagi ba ile ba kopana gore ba tle go baakanya toilet eo e thibaneng. Ke se se dirile gore le tle ka leano leo. Ke ka lebaka la gobane ke bophelo ba rona bo re leng gore bo a affectega batho ba ileng gore re reporta mo go bone ga ba affectege directly ka tsene di etsagala ka nako eo so ra bona gore go botlhokwa mo go rona gore le rona re bontshe gore re a phela di naganele setho. It is because it is our lives that have been affected. The people that we are reporting to, their lives are not affected by what's happening to us. So that is when we took the decision so that this thing cannot affect our livelihoods. So
Memotone, we're going to move away from the building, and I just want to talk to you about your situation personally for a moment. Can you tell us how you make a living? Jaanong re tswa go se kae mo ka gore re batla go bua ka wena jaanong ka wena ka botho gore gone jaanong o itshedisa jang. Nna nako e kaofela ne ke ntse ke ha e nna nako tsa season ya mmidi ke rekisa mmidi mo Brimo, then ha mmidi o fela ke stockela di-veg ke a rekisa di-veg gore le nna ke kgone go nna le income. So during the maize season, I sell maize in Brie, and then when the season ends, I sell vegetables, various kinds of vegetables, so that I can make a living. And more or less, how much would you say you earn from doing this? Jaanong o ka re o dira bokae ka tiro eno ya gago. Mmidi ne ke rekisetsa motho, di-veg ne ke di thekisetsa ne ke etsa 700 ka beke. So with the maize, I sell to a certain individual, but the vegetables, I sell them myself, and I make about 700 rands a week. And what do you use that money for? Tšhelete eo ke e nngwe ke a e share ke isa gae ko baneng, e nngwe ke sala le yona gore le nna ke kgone go iphedisa mo ntlong mo ke dutseng teng. I share a portion of that money and send it home to take care of my children, and then some of the money I use it for myself, for myself keep. And at Linatex, who do you specifically live with? Me ko Linatex o nna le mang? Ke nna le ngwana ausi wa ka. I live with my sister's child, so it's my nephew, my niece. How old is this child? Go na le 22. 22 years old. Okay. And is there a particular reason why you continue to stay at Linatex building? A gona le lebaka le le rileng le le dirang gore o tswelele o ntse o nna ko Linatex. Ka gobane Linatex ke e tshotse jaaka legae la ka la bobedi gobane gae mo ke tswang teng ke hole nka se kgone gore ke re ke etsa se ke se etsang ka letsatsi ke tšhaisetse gae. It's because I consider Linatex my second home, because my home is very far away, so there's no way that I can do my business and then say I'm going to return home, basically in the Northwest. So Linatex basically is my home, my second home. So, Memoton, I'm going to need you to elaborate. When you say do my business, I think I need a little bit more to understand. Fa o re o dira dikgwebo tsa gago, ke kopa o re tlhalosetse gore o bo o raya jang. Jalo ka ke re ke rekisa di-veg ke ne ke di rekisa gone nou tjenana ke kry-ile sekoropo mare ke contract ya 10 months. Contract ya 10 months e ra sebetsa 7 days ne re bereka 8 days ba khathile letsatsi le di 1 re sebetsa 7 days. So mo 7 days eo ga re sene re sebetsa ra dula motlhomong ka nna re etsa di-volunteer matsatsi a itseng, and then ke kgone go phusha gape le kgwebo ya ka ya go rekisa di-veg. So as I indicated that I sell vegetables, or rather I used to sell vegetables. Right now, I've got a job that I got, which is a temporary work. It's a contract work. So we work for 7 days. It used to be 8 days, but they cut 1 day off. So then at other times, then I do some voluntary work. But on other occasions, I'm able to sell the vegetables. And are you saying that you can't do these things from anywhere else other than where you currently stay? Jaanong wa re o ka se ka kgona go dira dilo tseno tsotlhe kwa ntle ga gore o dule mo dutseng teng gone jaanong. Nka se kgone gore ke di etse poleke e nngwe ko ntle le mo ke dutseng teng. Yes, I cannot do them anywhere else besides where I'm currently residing. Chairperson, Commissioner, those are my questions. Unless there are any objections, I beg leave to hand the statement in as an exhibit. What exhibit number? It would be Seri 2. The statement of Khadifedi Frida Mutwane is admitted into evidence as exhibit Seri 2. Ms. Matumise, any questions of clarifications?
Madam Chairperson, none from me. Thank you. Mr. Nyandu? Madam Chair, we do not have any questions for the witness. Ms. Sithole? Madam Chair, I just have 2 questions for the witness. Yes, you may proceed. Okay, thank you. Good afternoon, Ms. Freda. Dumela, ausi. Good day, ma'am. So in your testimony, you mentioned that when you moved in Atlanta Tex building. Just speak a little louder, ma'am. Oh, I okay. can't hear you. In your testimony, you mentioned that when you moved in Atlanta Tex building, you were instructed by the city to put your belongings at the basement. Did the city explain why you were putting your belongings or some of your belongings at the basement? O tlhalositse mo bosuping jwa gago gore fa le ne le ya ko kagong ya Linetex, tropo ile ya le kopa gore le beye dilwana dingwe tsa lona ko basementeng. A o itse lebaka la go bo go ile ga tualo? Ee, ba ne ba re bolelela gore dintho tsa rona tse re tlang ka tsone, cause a se lebaka la gore ga nne go tšha ko moth building batho kaofela ba tšhetswe. Ba bangwe ba kgonne go dintho tsa bone ba kgonne go move ka tsone go tswa ko moth building to Linetex. Ba re ntho tseo di beiwe ko basementeng gobane ba re providile ka di-lockera le dibete tse tsa ditshipi. It is because when we evacuated Moth building, not everyone had their belongings that were burnt. So now when they came with their belongings, they asked to place them there because they have allocated locks and also they gave us beds. Was the instruction from the city that your belongings at the basement would stay there indefinitely or you would move them somewhere at some point? Go ile ga nna le tshedimosetso e tswang ko toropong ya gore dilwana tsa lona di tlile go nela ruri ko basementeng kgotsa go tlile go na le nako e rileng e le gore tlile go dintsha ko teng. Nne go sena molaetsa o buang jalo. Fela ne ba re boleletse gore di nne ko basement re sebedise dibete tsa ditshipi le di-lockera. There was no such information. However, they just advised us that we should use the basement where there's lockers and the beds. Has the city engaged you as residents at Linetex on its housing plans post leaving at Linetex, which is a TA? Tropo ikile ikgolaganya le lona malebana le maano a bone a bodulo fa ko gore morago ga gago nna kwa Linetex. Ba ise ba kopane le rona ka taba e tshwanang le eo. No, they have not communicated to us about that matter. Those are all the questions that I had, Madam Chair. Thank you. Thank you, Ms. Sithole. Mr. Siminya? Ma'am, how are you? Le kae mme? Re tele kae ntate? I'm fine, well, sir. I'm well, sir. I don't know whether you were present when I was having some cordial, friendly exchange with Mr. Ketani? Mr. Ketani. Ga ke itse gore a o no le teng fa ke ne ke ntse ke buisana le Reketani. Ee, ne ke le teng. Yes, I was present. So I don't think I want to traverse that area with you. Safe to ask you that you agree with our exchange, don't you? E jaanong ka seke ka pota thata go na le gore ke re ke dumela fa o dumela fa le gore na le wena ra dumelana ka dilo dingwe. Ee. Yes. Now, on a separate matter, Lintex is a TEA, temporary emergency accommodation, am I right? Jaanong mo ntlheng e farologaneng Linetex ke TA go re ke kago e lisiwang ko yona ka nakwana temporary emergency. Ee, go jwalo. Yes, that is correct. There are no payments the occupiers make at all, am I right? So banni ba ko ga gona madi a ile gore ba a duela. Ga re patale rente ko Linetex, Yes. ga re patale sepe. We do not pay rent and we do not pay for anything. My poor arithmetic would tell me that more or less your aggregate income in a month is about 3,500. Would that be
more or less correct? Jaanong fa ke dira dipalonyana tsa me tse di sa reng sepe, fa ke leba go raya gore o dira gongwe mo e ka nnang 3,500 rand ka kgwedi. Less than that. Yeah, more or less. I'm just trying to. Ke raya go ya go kaela gone koo go fopholetsa fela. Mare ke etsa e ko tlase ga 3.5. Yes, you are correct, but I make less than 3.5. The suggestion I'm making is that the city has facilities like the Johannesburg Social Housing Company, JOSCO. Do you know about it? Lebaka la go bo ke dira ja ke dira jalo ke ka ntlha go bo tropo ena le mafaratlhatlha a farologaneng jaaka JOSCO a go ntse jalo. Go jwalo. Yes, that's correct. And my information is that the bottom rental payment under that scheme is 1,850 rand a month. You Me- can't dispute that, can you? Mme tshedimosetso e ke na le yone ke gore madi a kwa tlase thata motho a ka duelang bo botlana ke No. I withdraw that your eligibility to be in a JOSCO housing social scheme is somebody who earns at the very least 1,850 rand a month. ya ke gogela morago se ke se buileng ke raya gore motho a tla a tshwanelege go tsena mo sekemeng seno sa JOSCO gore a kgone go bona bodulo ka JOSCO o tshwanetse e be le gore o gola bo botlana 1,000 rand ka kgwedi a go ntse jalo. Ba boeletse potso gape. Okay. Gore motho a tla tshwanelege gore a tle a newe bodulo ka thulaganyo eno ya JOSCO o tshwanetse a ba gola bo botlana 1,000 rand. 1,850. 1,850 ka kgwedi a go ntse jalo. Gore a be le gone go a go dula ko JOSCO. So that they be Go ba le tetla ya go dula ko JOSCO. All you need to have is an income of minimum 1,850. You don't dispute that, do you? gore motho a tle a nne le tetla le tshwanelego ya go dula ko JOSCO o tlhoka fela gore a ba gola bo botlana 1,850 ga o ganetsane le seno ga kere. Ke kare ke ganetsana le sone. I disagree. It seems like I disagree. Well, I don't want to exchange that with you because it's really what is a stated policy, but I have no further questions for you. Ms. Motswane, we thank you for having come to give evidence before the commission. We thank you very much for that. You are excused as a witness. Thank you, Chair. Mr. Tobakal, will this be an appropriate time to take a lunch adjournment? Absolutely. Yes. We'll adjourn for lunch.